guys, hari ini bersama dengan Faiz Azmi. Hey guys, everything okay? Dah makan? Alright, thank you for coming. Welcome to our first mega podcast. Yeah. The three of us. And kalau korang tengok my channel, Financial Faiz, dah jumpa lah muka-muka yang bukan tak pernah nampak. Myself, Faiz Azmi from Financial Faiz. And we have Hafiz B, the lawyer. Ya. Janganlah bang, Hafiz B je. Hafiz B, yeah. And of course, Nazri Hamdan, the economist. So basically, okay. So semua ni adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Tapi mereka pakar bukan simpan sendiri. Mereka pakar, dia orang share kepada semua rakyat Malaysia lah melalui TikTok basically. True. For some of us ada YouTube, ada semua, tapi basically the idea is to share dalam bahasa yang mudah faham. Ya. So hari ni kita nak cerita pasal kewangan, tetapi before kita cakap pasal kewangan ya. I nak plug in sikit lah to our sponsor, Yayasan Peneraju Bumi Putra. Pernah dengar ke? Pernah dengar I pernah dengar. Pernah dengar So Hafiz, just nak tanya sikit lah. What do you know about Yayasan Peneraju? Dia melahirkan orang-orang yang berkemahiran separuh profesional, and then for benda-benda yang berkaitan dengan hands-on skills lah. That is what I know from TVET program and everything. This is the pendedahan yang I dapat personally lah. I mean, if you want to go to mechanical ke engine creator, you nak belajar pasal sesuatu yang benda yang technical, it's TVET program lah. Betul? So antara mandat yang diamanahkan kepada Yayasan Peneraju termasuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan kerelevanan bakat-bakat Bumi Putra sejajar dengan usaha menaik taraf Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi melalui program pembiayaan pendidikan akademik, pensijilan TVET, profesional teknologi dan spesialis perubatan. So, as far as I know, Peneraju ni adalah a professional bank, as in a talent bank untuk Malaysia. So, dia melahirkan golongan-golongan yang profesional. So along the podcast, we're going to touch a bit about Peneraju sebab podcast Financial Faiz ini memang selalu bercakap tentang ilmu. Betapa pentingnya ilmu supaya kita boleh naik tarafkan hidup kita. Dan tanpa berlengah lagi, saya akan cakap pasal isu tahap celik kewangan yang rendah dalam rakyat Malaysia. Siapa yang kat sini boleh bersimpati dengan topik ni? Maybe not just you, maybe kawan-kawan you dekat sekeliling ke, adik-beradik ke, boleh I say a show of hands tak? Okay, I see it. Yes. So, this is actually isu yang Financial Faiz start dengan benda ni. Empathy kepada rakyat Malaysia yang bila kurangnya celik kewangan, dia akan buat silap yang akan berpanjangan. So, Hafiz nak tanya lah. Okay. Pernah dengar tak pasal orang ambil loan untuk gadget dan motor? Pernah, jualan kredit. Jualan kredit, yes. Ya, jualan kredit, what we call it. So apa beza dia? Kenapa dia orang kenapa tak beli cash ataupun kenapa kena ambil jualan kredit ni as opposed to ambil personal loan daripada bank? Okay, this is my own personal perspective bang. I mean, kalau in a sense kalau macam kawan-kawan yang gunakan jualan kredit ni, it's simply because they don't want to fork out the money in a large sum at one time. So it's better to segregate the payment monthly supaya dia tak lose the capital yang mula dia ada tu. That is the logic yang these youngsters have lah. I mean, me myself bila I habis study tu, because kita habis study quite young, 24 kita habis study. So ilmu kewangan tu ialah kita pun tak bercampur dengan orang yang lebih pengalaman masa tu. So bila kita nak beli phone ke apa, of course lah kita tertarik kan dengan bayaran, 300 sebulan dapat iPhone. Wow. So maknanya dia nampak 300 sebulan tapi dia tak nampak. They don't care about apa yang abang cakap selalu dalam TikTok abang, which is the hidden interest tu lah. So to me, to some lah, for youngsters like me masa tu lah, tak ada anak, tak ada bini, I mean 300 sebulan is affordable lah. It's like what, berapa persen je daripada gaji yang kita dapat. Wait, are you talking about yourself now? I mean, are you remembering? No, I'm not remembering, but I put myself in a situation where I dididik oleh my dad lah. My dad cakap satu je rule dia, learn from my mistakes. Jangan berhutang sangat. You nak berhutang untuk benda-benda yang besar, yang ada value lagi 10-15 tahun, tak apalah. Okay. Tapi untuk hutang untuk ambil handphone, masa tu I pernah nak buat hutang untuk handphone. Handphone lah. Lepas belajar tu kononnya nak pakai iPhone. But my dad lah cakap, kau jangan aku tahu kau buat, aku siap. Dia cakap don't put yourself in a situation whereby you have to commit to a financial institution. Because once you commit, you tak boleh perform, then it will be a trouble for you lah yang you nak elakkan. So I believe in that lah kot. Okay Hafiz, so you talk about beli gadget dan motor, tapi Nazri nak tanya lah pasal PTPTN pula.
So we spoke about this. I mean, most of us are exposed to PTPTN. Okay. PTPTN itself is a loan ataupun financing. Yang itu okay tak okay? Saya sendiri ambil PTPTN masa saya belajar, to be honest. Tapi saya dapat graduated honours with distinctions lah. Dan kenapa saya ambil PTPTN? Because at that time maybe saya daripada luar bandar, I was not exposed to other scholarships or whatsoever. Jadi yang saya tahu adalah saya just ambil PTPTN. Tapi pada saya PTPTN is okay. It's not a problem because kalau you tengok dari segi dia punya interest pun I think the very low. And then pada saya lah, dan offer sekarang pun, I mean kalau you dapat first class honours pun it will automatically converted to scholarship lah. Okay. So basically the two things yang kami bercakap tadi itu adalah kepentingan untuk tengok interest. Now Hafiz, let's talk about agreements. Okay. So all these loans ada agreement. True. And you being a lawyer, Okay. what should they look into? Sebab agreement tu biasanya tebal, berpages-pages. True. Most of these people, kalau kita cakap pasal PTPTN Yeah. dia ambil waktu umur dia 18 tahun. Betul. What do they Dia tak really tahu know apa-apa lah? Faiz. Hafiz. Tu. I mean, okay, you can read, Betul? you can understand, you can Betul. comprehend. I mean, Berapa ramai orang baca? Okay, like me macam saya cakap, I pun cakap memanglah ambil kos undang-undang daripada asasi kan, tapi bila kita sign PTPTN tu kita tutup mata je. Dapat duit kan. Kita punya mentality. Tapi masa tu kita tahu because there are right people who create awareness about PTPTN. Oh, kalau kau ambil PTPTN berapa lama kena commit, what is the interest, macam mana nak bayar. Back then pun masa I like 21, 22 banyak je blog post yang buat pasal awareness pasal benda ni semua. But Hafiz, and this one is for Nazri, sebab this one is a little bit political because when you talk about economy, sometimes kita akan sentuh politik. Yeah. There are people in the administration sekarang ni yang dulunya kata PTPTN ni jahat. Okay, but now here we are talking PTPTN ni okay. And of course ada yang dikatakan PTPTN tu macam PT tipu. Okay, itu yang diorang cakap lah. That's the bahasa kasar dia lah. So macam mana tu? Perception dia adalah jangan ambil loan. Tapi kalau tak ambil loan, for some people tak boleh sambung belajar. In my opinion, is a fair loan kalau you perlukan. Betul. Tapi Nazri macam mana sekarang ni? Okay, this is my perception about PTPTN. Pada saya masa saya daripada keluarga susah lah. I think PTPTN is the only way for me at that time untuk keluar daripada vicious circle of poverty dan sama belajar. So I have no other options than take the PTPTN itself. So pada saya dan kempen untuk mengatakan bahawa kita hapuskan PTPTN was during my time. It was during my time in the university, tapi saya tak pernah meletakkan nasib saya kepada tangan orang lain, terutamanya orang politik. Saya percaya dan pada masa tu saya nampak satu peluang. Kalaulah you belajar betul-betul, it will be automatically converted to scholarship. So saya ambil peluang tu dan saya belajarlah betul-betul. So any one of us, kalau kata you put yourself dalam situasi macam tu, you nampak ada peluang macam tu, you just take the PTPTN and then you just take the opportunity dan belajar lah. Dan bagi saya gunakan cara macam tu, saya pun boleh lepas dan saya pun tak rasa terbeban langsung. Betul. I think that tak ada masalah pun. Dan lagi satu, jangan, of course sekarang ni dimainkan dengan isu PTPTN sepatutnya dihapuskan. Bagi saya tak nampak that one can only be manifesto. Tapi saya tak nampak itu adalah satu perjanjian yang practical, relevant. Kalau Saya tak pernah tuntut pun benda itu. Kalau PTPTN dihapuskan, baki hutang tu siapa yang nak kena bayar sebenarnya? Betul. Saya selalu fikir pasal generation yang akan datang lah. Okay. Kita dah lepas. Takkan kita tidak mahu menjalankan satu tanggungjawab untuk bayar balik dan juga bagi peluang kepada generasi-generasi yang bawah kita ni. True. Mungkin sama nasib macam kita. Dan kita bayar balik, bagi diorang peluang untuk diorang belajar balik macam kita. Actually, I have a staff who is still working dekat universiti, and dia cakap setiap tahun bila ada induction about PTPTN, ada golongan ni yang dia tahu mereka ada duit, banyak duit dia. Tengok mak ayah dia dah tahu ada duit, tapi dia akan tetap apply untuk PTPTN sebab dia yakin dia boleh dapat first class dan dia yakin kalau dapat first class tu dia akan dapat convertkan dia punya PTPTN loan jadi beasiswa. So basically it's free money for them lah. Dia tak dapat beasiswa lain, dia dapat beasiswa daripada PTPTN pun dah cukup baik untuk dia orang. So cakap pasal tanggungjawab baru ni kita selalu cakap pasal
simpanan kecemasan. Sebab tadi Nazia cakap pasal bertanggungjawab ke atas diri sendiri. So sekarang ni, what do you think about simpanan kecemasan dalam budgeting rakyat-rakyat Malaysia? Simpanan kecemasan dalam konteks rakyat Malaysia pada hari ini agak mengecewakan. Dan dekat situlah saya rasa kita perlu ada content creator yang create awareness macam Cik Faiz untuk create awareness di antara kita bahawa simpanan itu penting. That's why dengan lacking in terms of awareness itulah isu-isu macam KWSP dimainkan dan mudah untuk, kalau kita tengok, kita pun dah bincang, saya bincang dengan Faiz dalam kita punya podcast in detail in terms of pengeluaran KWSP. Kita bukan nak cakap pasal race, tapi kita dapat tunjukkan pada you in terms of siapa sebenarnya yang paling rugi semasa pandemik dan juga pengeluaran KWSP itu dilakukan. Siapa paling rugi sebenarnya? Kita tunjukkan pada you, dan I think this is the things yang content creator macam Faiz perlu ketengahkan lagi. Dan dari sisi kita punya, apa yang kita nampak sekarang ni memang awareness sangat rendah lah. Jawapan dia tadi untuk siapa yang paling banyak rugi. Dia rugi dari segi pengeluaran tu, EPF cakap lah. Amount baki dalam KWSP untuk golongan Bumi Putra menurun dan golongan bukan Bumi Putra menaik. So sebenarnya memang boleh nampak lah. I mean, tiap kali saya cakap pasal benda ni akan ada komen-komen lah cakap pasal kenapa nak segregatekan based on bangsa. Tetapi ini data daripada KWSP, bukan I yang buat. This is the reality. And memang dia orang concern about this thing. So memang that's why lah, to be honest Financial Faiz ni I buat dalam konten bahasa Melayu supaya ia mudah untuk sampai ke orang-orang yang amat-amat memerlukan. Hafiz, anything to add on the emergency savings? Yeah, I do think that emergency savings tu penting because apa, I sendiri ada dalam pengalaman yang mana I tak ada emergency savings during COVID, and it was a hard time for me lah. If I know that, yelah kalau benda ni akan jadi, of course I akan create my own funds and everything. So being in the baru dalam working force masa tu, kita baru umur 29. So it's hard to have that kecemasan punya savings. But as I said lah, it would help if you have that saving. Nowadays bila I start buat, barulah kita boleh beli apa yang kita nak tanpa kita risau tentang apa yang akan jadi kepada kewangan kita pada masa yang akan datang. That is the best way to interpret lah. When you have savings, you're free to do what you want. Lagi satu Faiz, I tengok ada di kalangan majoriti masyarakat kita ni, di mana pada masa diorang ada duit, katalah contohnya diorang buat bisnes, diorang punya bisnes boom meletup, diorang tak pernah dapat duit sebanyak itu. Dan pada masa itulah diorang habiskan duit itu. And then masa pandemik, diorang telah berhadapan dengan masalah macam ni lah. So saya pun, me myself, saya pun ada buat bisnes. So bila saya tahu bahawa revenue stream ni, dia kalau kita buat bisnes, kita tak akan dapat satu revenue yang konsisten. Ada masa di mana kita akan berhadapan dengan kesusahan. That's why masa pandemik tu saya terpaksa fork out saya punya fund sedikit untuk pada masa orang turunkan dia punya marketing budget tu, pada masa itulah saya pump banyak untuk marketing. Okay, so basically kalau kita tak ada emergency funds, kita terpaksa cairkan kita punya aset-aset yang lain. Betul. Sometimes kita akan cairkan kita punya saham. Kalau ekonomi tengah jatuh, downside, nak mencairkan saham itu adalah benda yang tak baik lah sepatutnya. Tapi kalau kita tak ada emergency funds, memang kita akan buat macam itu. That's why lah sebenarnya sebelum kita melabur, kita kena make sure kita punya fundamentals ni adalah tepat dan cantik. Lagi satu contoh adalah tak ada medical card ya. I know this topic is really a bit dry. Medical card, apa ni? Tapi ada orang sebab dia sakit dan dia terpaksa cairkan, dia terpaksa jual rumah. And as you know, rumah nak jual bukan senang, lambat, ambil masa. Tapi kalau you nak buat cepat juga, you kena bagi discount. There are cash buyers kat luar sana, tapi dia akan kata minta discount 30%, 40% from market value dan dia akan beli. Waktu tu you dah rugi. Okay, tadi kita cakap pasal PTPTN sikit. So I nak plug in sikit lah to our sponsor again ya. Untuk yang tak tahu ya, Yayasan Penyaju ni dia antara pensijilan yang ditawarkan adalah quite gempak juga CFA, CB, CIA, CSP, CSA. Untuk kalau accountancy ada ACCA, ada CIMA dan macam-macam lagi. And pembiayaan dia adalah yang penuh dan juga separa. Boleh check dekat Yayasan Penyaju punya website ya. Permohonan ada untuk bulan 3 ni kalau tak salah. Nanti kita check balik. So kita akan move on to skim cepat kaya lah. Nak tanyalah, kenapa orang yang paling kurang celik kewangan ni dialah yang selalu masuk ke dalam skim-skim cepat kaya. Kalau Hafiz kita kadang-kadang dapat dalam berita. Okay. Mereka demand kerajaan buat something ataupun dia minta polis buat something against skim-skim cepat kaya ni sebab duit dia dah lesap. Okay. Do they have grounds untuk dapatkan duit tu balik? So the notion actually bila kita cakap pasal orang yang tak mampu je akan terjerat dengan skim cepat kaya, actually it's not true
orang yang banyak duit sebenarnya yang terkena dengan skim cepat kaya ni. This is actually very real. Dalam kes-kes yang kita buat untuk tuntut hutang, untuk scam case, cheating, most of the victims are people with monies. Bukannya duit 2-3 ribu yang duit ratus ribu dalam account. So what mindset do these people have is that, oh, I have 300,000. Let's say baru-baru ni kita get one guy datang hari kita, dia cakap gini, dia punya offer is that you put in money 100k, okay, within 1 month kita akan bagi you return 35%. Okay, kalau kita cakap dengan Abang Faiz benda ni, mungkin dia cakap mana ada institution yang bagi 35%. Kalau ada semua orang Malaysia, semua orang Malaysia kaya, tak ada orang miskin kat Malaysia ni. So that is a logic yang kita sandarkan. Tetapi to people with duit as surprisingly, money maybe is very easy to come to them. Senang nak tarik duit orang kata. So normally bila dia dapat opportunity macam itu and dia ada capacity untuk memberi pelaburan yang besar begitu dan expect return yang baik, memang dia akan terpikat. Because it's easy to attain 100k, but to kembangkan 100k tu susah bagi dia. So kalau boleh letakkan some place, boleh dapat 30% per month, happy dah. Cukup happy dah. So orang-orang ni lah yang selalunya akan terjerat dengan skim cepat kaya ni. It's not the poor people, it's actually the people with money sebenarnya yang terkena banyak. Okay, but betul, I nampak kadang-kadang yang ada money ni, they are professionals. So, dia ada ilmu, and in fact, maybe dia ada ACCA yang penyaju nak sponsor tu, tapi dia pun kena juga. Accountants, doctors pun ada yang kena scam. So, Nazri nak tanyalah, what is the economics, what is the mentality in this? But economics and psychology maybe? I think because greed Faiz. Greed? It's about greed. Kalau kita tengok ramai orang yang banyak duit ni tercedok because the element of greed, dan dia percaya bahawa dengan dia letakkan duit dia dekat satu tempat lain tu, dia boleh double or triple dia punya duit tu dengan cepat. Short term. Sebenarnya untuk kita kembangkan duit kita tidak ada jalan mudah sebenarnya. Tak ada short term. Lagi satu, kalau kita, of course kita kena tahu masa kita, saya ingat lagi, contohnya macam kripto. Ada siapa-siapa invest kat kripto? Okay, perasan tak masa COVID kripto naik? True. Betul? So pada masa tu orang invest banyak dekat kripto, dan lepas COVID ramai yang tercedok. Termasuk saya. Okay. So itu, dan tapi saya belajarlah dekat situ. Saya banyak belajar bahawa saya tercedok banyak juga sebenarnya. Oh bang, okay, saya tak banyak bang. Dan actually saya belajar dekat situ, sebenarnya tidak ada short term untuk kita growkan duit kita. Kalau kata contohnya kita based on, kita kena tahu bahawa kalau kita risk itu tinggi, kita memang ada peluang untuk dapatkan tinggi. Tapi kalau kita tercedok memang habis lah. Tapi kalau kita nak selamat, kita punya dividen tu mungkin rendah sikit, tapi kita punya pelaburan tu lebih selamat lah. There is actually this thing called a money game, which is skim cepat kaya lah. Bila kita tegur to my friends, and my friends cakap macam ni, diorang tahu this is money game. Dia tahu this is a scam. Dia tahu dia benda Ponzi scheme. What diorang nak sebenarnya adalah they want to beat everyone. Meaning dia sempat masuk, dia sempat earn, dan dia sempat withdraw, dia dah menang. True. And then they look for another money game. True. Tapi dia tahu benda tu memang Ponzi scheme. Which is kalau you masuk lewat sikit, you boleh masuk, you nampak duit tu bertambah, tapi you tak sempat withdraw, benda tu dah crumble. So itu adalah antara skim-skim cepat kaya yang kita selalu dengar lah. And one more thing, if you have knowledge, background knowledge about finance, I'm not saying I know everything lah, tetapi I know low risk funds, contohnya macam ASB, EPF, ASN, unit trust semua tu. We know that dia punya risiko rendah dan dia punya return pun rendah lah. Boleh so-so lah. Boleh adalah, boleh beat inflation lah. Tabung haji 3.1%. Maybe nak lawan inflation pun okay lah, dia lawan gitu je lah. Tetapi kalau lah diorang kata dia ada fund yang boleh bagi 35% per month. Okay, that means in a year dah beratus% lah. And then dia guaranteed return and guaranteed capital. True. Kita dah tahulah, for orang macam I dah tahulah this is tak logic. So if you have background knowledge about finance, then you boleh smell this from far away. You dengar je dah kata ni scam. So that's why it's very important to have knowledge about kewangan. So we're going to move into debt management sikit lah. Isu kebekapan di kalangan orang muda. This is something yang Hafiz, the lawyer, loves to talk about. I've had a podcast with him. Nak tanyalah, dekat Malaysia ni, apakah punca-punca yang terbesar rakyat Malaysia bankrupt? Macam kita pernah sembang kat podcast sebelum ni, sebenarnya ilmu kewangan tu is penting lah. I mean, we got a lot of youngsters nowadays yang beli rumah at the age of 22.
At the age of 21 pun ada beli rumah. Ada yang beli kereta Civic hatchback kan, umur baru 22, 23, gaji baru 2008. These people, dia tak kahwin lagi. Dia tak ada anak lagi. Dia tak dapat lagi life lessons yang lebih kompleks towards down the line. So bila dia orang commit to all this tanggungjawab and everything, dia tak nampak tau. Bila dia dah kahwin, dia ada anak satu, komitmen dia akan bertambah. Boleh tak dia serve loan ni? So when that happens, apa yang dia orang buat adalah they try to educate pula bini dia. Cakap, oh kita kena combine everything, bayar loan sama-sama kan. So benda tu je sebenarnya yang menjadi persoalan is that, are you ready to commit to certain stuff? So like my clients yang datang ke I, yang untuk bankruptcy cases, they are not, okay, youngsters jarang lah. Youngsters jarang kena bankrupt sebab tak boleh bayar loan rumah ke apa. Youngsters banyak bankrupt sebab tak boleh bayar loan kereta, tak boleh bayar micro loan dekat Aeon Credit. Apa credit card? Credit card pun sama. Selalu I dapat kalau through my DMs and through my WhatsApp, banyak yang akan tanya pasal masalah dengan Aeon Credit dengan Singa, tak boleh commit. Contohnya beli motor, brand tak apa-apa, motor tu jahanam, tak boleh nak jalan, lepas tu dia terpaksa bayar hutang, dia rasa tak puas hati, dia tak nak bayar. Dia kata, buat apa aku bayar? Sebab aku tak boleh pakai motor ni. Itu mindset dia lah. Itu Motor mindset tak boleh pakai dia. tapi hutang dia tak nak bayar. Dia rasa hak dia. Cakap, oh mana boleh Singa minta hutang aku kan, sebab motor tak boleh pakai. But I cakap dia senang, you sign tak? You diberi peluang tak untuk baca? Diberi. You know tak the terms of the loan, tahu, then you have to pay. By right, by agama kita bercakap hutang kena bayar. It is that in that sense. Dia tak boleh nak selamatkan dah keadaan tu. Tapi what if dia kata hutang tu dia boleh bayar capital saja, tapi yang interest tu dia kata tu riba, dia tak nak bayar. Macam mana? I mean, as I said lah, bila you sign agreement tu, it includes interest. Tak kisahlah 18% ke, 17% ke 15%, it is included inside it. It's either in the fine print or maybe within the same set of documents lah. So for me, kalau you nak serve, macam I cakap dengan my client, you pergi kat Singa, you pergi kat Aeon, okay lah, you nak beli motor kat Apchai, you nak beli benda-benda yang bawah 20k, it's okay. Tapi you need to understand juga, when you want to engage with microcredit, your burden for interest is higher. Sebab dia akan charge you for a higher percentage of interest. So are you ready for that? So memang you cakap sekarang, you ada duit, lagi 5 tahun, lagi 7 tahun bila motor tu buat hal, dia punya engine buat hal, mungkin dia punya komponen buat hal, would you still be willing to serve the loan? Kalau you ikat sampai 7 tahun, 9 tahun untuk kereta, just untuk dapatkan bayaran mulanan murah. By the time the 5th year, dia dah lose all the economic value. By the time you dekat, tak tahu, anak aku bayar lagi, kereta ni dah rosak, tak best lah bawa. Jual lah. Jual, lepas tu ada baki lagi. Lepas tu you tak puas hati pula. Kereta dah tak ada, baki hutang setiap hari you kena bayar, kereta pun you tak boleh bawa. So you malas, you buat bodoh. 3 bulan you buat bodoh, 4 bulan you buat bodoh. Kasut bulan ke-9, bank terus hantar LOD. Daripada hutang you sikit, jadi berlambat-lambat sebab you malas nak ambil port. Daripada LOD pergi ke saman pergi ke perintah pergi ke execution. Kadang-kadang diorang takut nak tengok surat ni. Ya bang, masa I dapat dekat DM bang, dia cakap ni, bang, saya tak nak tengok surat ni, abang bacakan boleh tak? Abang bacakan, abang beritahu saya apa kesan kalau saya tak ikut apa dia cakap. Cakap alamak kau ni kan. Yang gelap tu kenapa? Pernah rasa ke? Pernah rasa. Surat warna apa? Pink So Safi, saya nak tanya, apakah seseorang tu boleh expect dalam kehidupan dia, katalah dia jadi bankrupt? Okay. When you become bankrupt ni kan, satu benda yang I rasa yang akan menyekat you because yourself will be tied to the state. Tu je. Because apa, Jabatan Insolvency akan start to take your affairs into their hands juga. So contohlah you nak jual rumah ataupun you dapat pewarisan. Okay, you dah bankrupt, you dapat pewarisan. Okay, daripada apa dia, maybe bapak you tiba-tiba dapat tahu you ada bapa angkat kat Korea, memang orang kaya. Dia nak bagi you harta 1 juta kan. So bila you dapat peluang macam itu, benda tu yang akan menyusahkan you. Sebab apa? All the assets that you gain will be given to the insolvency to manage all your debts, untuk clearkan dulu penuntut-penuntut ni. So to me, bila you tie yourself to the state, there's a lot of things you tak boleh buat. Macam mana travel. You nak travel pun you kena minta insolvency punya kebenaran. Okay, you nak kerja pun you kena dapat insolvency punya kebenaran. You nak buka bank account pun sama. So benda tu dia jadi renyah lah. Nak buat business pun susah. You have to do cash business and everything. It is something that will be burdensome to you, and you will find it very hard. Because sebab I met ada pakcik tua ni, umur 65 kena bankrupt. Kena bankrupt sebab dia tak boleh serve rumah dia. Lepas bayar loan rumah, lepas dah bankruptkan dia, dah dapatkan pelaksanaan untuk jual rumah dia apa semua, hutang tak cukup nak bayar all the remaining loans. So orang tua ni kena bankrupt at the age of 65. Yang kena tanggung bukan dia je, anak-anak dia, all those. Yelah, anak-anak yang baru nak start kerja have to pay for it and everything. So ilmu kewangan tu sangat penting lah. So you touch a bit about sandwich generation lah. Yeah. This is quite normal.
among our generation, especially our parents, our friends' parents yang kita kenal lah. Hopefully it doesn't happen to our parents. Tapi ramai yang DM I juga, cakap pasal mak ayah dia ambil hutang, umur dah 65 tahun pun masih ambil hutang lagi. Lepas tu bila tak boleh bayar, ataupun dia pinjam nama anak untuk beli kereta, dia kata dia akan bayar. Tapi lepas tu kan, dia tak bayar lah. Lepas tu anak nak minta duit, sikit pun susah. Dia berhutang 3 bulan, anak minta dia bayar balik sebulan, lepas tu anak kena sambung. Kalau anak tak sambung bayar, Betul. jadi nama anak yang kena. And by the way, there is this joke lah, running joke among the community. Waktu nak sign letter offer loan tu, benda tu halal. Tapi bila tak bayar, lepas tu bank minta bagi surat semua tu, dia kata benda tu Haram. haram ataupun riba. So that's the running joke lah. So don't be like that. Cuma nak tanya lah Nazri, in your opinion, bank ni kejam ke? Because they always say that lah. They always say bunga ni terlalu tinggi. Tapi semua pinjaman in general ada interest ataupun profit charges. Tinggi ke rendah ke is still a profit charge. So apa yang menentukan bunga ataupun interest ataupun profit tu tinggi? Or is there just apa yang diorang cakap je sebab nak sedapkan hati? Okay, first of all kita kena faham lah macam mana interest rate ni bergerak. That one dekat sesuai dalam konten saya selalu buat video macam mana interest rate tu bergerak. Saya perhatikan sebagai contoh lah, semasa pandemik COVID-19, kadar faedah rendah, right? Dan that's why kita kena faham macam mana interest rate ni bergerak. Interest rate ni dia bergerak selaras dengan perkembangan ekonomi. That one kita kena faham. Sebab tu masa COVID-19, kalau you all perasan, interest rate berada dalam keadaan yang rendah. Saya cakap ramai dekat dalam konten saya, tapi saya kena bantai balik lah. Saya cakap once you ambil loan semasa interest rate rendah, you kena be prepared. Because after this interest rate akan naik. Because why? OPR akan naik. Kenapa interest rate rendah semasa pandemik? Because aktiviti ekonomi rendah. Bila aktiviti ekonomi rendah, cara bank negara untuk boost balik ekonomi itu, dia kena rendahkan interest rate. Bila dia rendahkan interest rate, dia akan pump lebih banyak duit ke dalam ekonomi. Tapi once dia pump banyak duit ke dalam ekonomi, lepas ekonomi recover, dia akan dia akan naikkan interest rate itu. So kalau you buat loan semasa interest rate itu rendah, you kena alert bahawa one day dia akan naik balik ke paras normal. Berapa paras normal? Adalah 3 hingga 3.2% OPR tu. Once kalau OPR dia tolak ke atas, of course you punya komitmen, contohnya macam rumah lah, akan kena bayar lebih tinggi lah. So that's why movement of the interest rate tu, you kena ada knowledge sedikit lah. Okay, the persoalan was adakah bank kejam, and Nazri explain you just have to understand the financing. Just to share, before COVID, before OPR direndahkan, most of the financing untuk kereta adalah fixed interest rate. Tapi selepas OPR turun, kita orang perasan that most of the financing by default kita nak buat application dia, terus dia bagi variable interest rate. So maknanya dia bergantung kepada OPR. So the banks know pada waktu itu OPR rendah 1.75%, dia akan naik balik. So they want to gain after the fact that OPR tu naik sekarang jadi berapa? 3% ya? 3%. 3%, yes. So dia naik 1.25% since COVID. So now siapa yang sign letter offer pada waktu COVID tersebut menggunakan variable interest rate, sekarang ni memang kena bayar more than someone who sign with a fixed interest rate. So benda-benda semua ni kena peka, macam Hafiz cakap lah, agreement tu kena baca. True. Nak tak nak kena. Nak tak nak kena Okay, so just nak terangkan ya, if you guys have any questions, you guys can just raise your hand and angkat and tanya, sebab we have a voucher daripada Tiffin. For Fall Boys. Fall Boys, it's a burger shop Yeah, it's a burger shop. It's a burger joint. Okay, so just there's a free voucher for you guys lah. Siapa-siapa yang bertanya. Siapa bertanya dapat voucher Just interject us lah kalau you nak pun. Feel free. Ada. One Oh, ada soalan, yes, from the front. Tak ada mic ke? Do we have a mic? Mic? I'm not sure. Oh, ada. Just wait. move on, bro. Oh wait, sorry, there's one. Oh, this one. Okay. Kita bagi orang dengar juga lah. Hello, I'm Reese here. So I was very interested in the topic of the bankruptcy just now yang cakap tadi kan. Okay. So again, nak ask from the lawyer kind of perspective, right? So I've seen, I don't know, again, this is in media social kind of stuff. There are some celebrities who are in a bankrupt kind of Status. tag on them, right? So, but then their life doesn't look that so bad, kan? So bila tadi you cakap
bankrupt ni ada those trouble that need to pergi jabatan ni lah. But apparently it feels that there's a benefit to it as well. I don't know. I'm just looking from the how it's been visualized in the social media kind of stuff. So yeah, just want to see. I mean, that looking at perspective. okay, if you look at the person that you quoted, they themselves had accumulated a very big wealth, bro. It is being distributed within the families dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. People were there masa dia rise, and people do owe them some kind of gratitude lah bang sebab to ride the wave with him. So let's say kalau dia kena bankrupt ke apa, there are other ways bro for you to make money, but you're not going to use your own name lah. You have to put trust to other people. That is the thing that will block you, because do you have people within your circle that you trust untuk buat business, untuk gunakan nama dia, untuk guna bank account dia. If you have that, maybe you boleh cakap lah, that might be a bonus, because apa, bila you bankrupt, apa-apa tindakan ke atas you will have to go through insolvency. Betul? But if you don't have that kind of circle, can you actually survive being a bankrupt? I don't think so lah, for commoners. So it's not a dead end kind of thing if you are on Yeah, of course. You have other ways lah, but it's just going to be more complicated than it is lah on a normal basis. Kadang-kadang adik-beradik pun tak boleh percaya. Ya, betul. Betul, because we had that kind of cases as well. Mana masa bankrupt, adik cakap, tak apalah bang, Apalah. aku jadi director untuk kau. Tak apa, kau pam modal kat aku buat semua untuk kau. Lepas tu Bila gaduh. company dah meletup, Ah. you're not in the company mah? I don't have to give you profit nah, mate. Gaji director saja 3,000. Yeah, I think that's the what we perceive sekarang ni lah kan. Yeah. Nampak macam not so bad pun kalau bankrupt ni kan. I mean you can still survive whatever kan. But I'm pretty sure there's a very big burden behind it that we don't see lah Yeah, kan. yeah. So yeah, just want to. Thank you, bro. Chris, I hope that's not one of your financial planning. That is to Who knows, right? Could be some tactical move, right? Yeah. we joke, but we know for a fact there are people who pump as much loan as possible. Maybe there's property cashback and whatnot, and then they get the cash because of cashback. But the loan they just tak apalah, you bankrupt me, because the bankruptcy law is here to protect us from being enslaved or to be punished physically. So there's a limit of what the creditors can do against you. Tetapi once you know the loophole, you just pump as much loan as possible by I see the banker angguk-angguk kat belakang tu, by through multiple loan submissions, so dia dapat banyak cashback, and then dia tak payah bayar the loan, the bank nak kejar dia pun, dia kena declare bankrupt, then nothing can be done against him. So yes, when I joke, don't take that as one of your financial planning, but there are people who actually do that. So and then the family will support him lah. So these are true story. Cuma nak tanya lah, is there any second chance lah untuk diorang ni keluar? Yeah, of course lah. Bankruptcy, it's basically if you serve the loan back, okay, let's say lah by some means tiba-tiba you menang toto lah. Kan you dapat 2 juta dalam tangan you kan, ataupun tiba-tiba ada mak datin nak kahwin dengan you. Okay, tak apa, I settle ke hutang you. No problem, you boleh je keluar dari bankruptcy tu. Sebab I met a person, yang klien kita lah kan, yang memang ada, mungkin lah otak lah bagi dia rezeki. So dia dah bankrupt for so long, okay. Tiba-tiba dia dapat, salah seorang daripada anak dia dapat a good job, willing to pay for him apa semua. Boleh je dia keluar at a later age. Tapi tak adalah on immediately. You can go out from bankruptcy, but you have to serve whatever balance you have lah. Insolvency pun will try to work out with your creditors juga on how to manage your loan. Let's say kalau creditors you ada minta minimum payment untuk lepaskan you daripada insolvency punya action, apa boleh juga. There are people also, consultants, lawyers yang assist people to do this. Memang ada. You need to find the right help. Hafiz, I think lepas kerajaan baru ni take over, I think dia ada change little bit regulations on bankruptcy. Dia ada lepaskan. Betul. Automatic, is it? Automatic Boleh you pelepasan? explain sikit? I'm not sure dia punya program tu sama ada dah run ke belum, tapi memang ada pelepasan automatik lah. But for now, pelepasan automatik yang ada is through AKPK lah. Itu je saya tahu sekarang. Means if you have debts yang kena tak boleh nak serve apa semua, you can go to AKPK as a consultant for debt consolidator dan sebagainya. Macam-macam servis lah diorang provide. But for yang Abang Nazri cakap tu, yes, memang ada program yang mendatang yang untuk lepaskan orang-orang ni. There's a method. Before going to bankruptcy, there's another method for creditors to take before going to bankruptcy. Because case bankruptcy kat court is quite a lot hari-hari sebenarnya bang. Betul. Just to be clear, for AKPK, is one step before kena saman. The moment you kena saman, dapat surat daripada creditor, AKPK won't take your case anymore. And then of course dah kena saman, tak boleh bayar, it goes towards bankruptcy. That's why AKPK is before that. Before that, yeah. And AKPK ni tugas dia adalah to negotiate on your behalf against all the creditors yang you ada. Maybe you ada 5 loans from 5 financial institution, you nak panjangkan tenure ke apa, you go alone against them, dia tak layan. Tapi if you go along with AKPK, the AKPK can negotiate on your behalf lah untuk bantu. So moving on from the debt issue,
we want to talk about the career growth sikit lah. Bukan apa. A couple of weeks ago, kita dikeluarkan berita lah tentang mogok beramai-ramai. And benda ni berlaku tiap-tiap tahun kita akan dengar benda sama. Bila satu kumpulan, dia terasa dia punya commission dipotong. Tahu ke cakap pasal apa ni? Yes. So these are ongoing issues and the way I see it, memang dia akan berterusan selagi tak ada tindakan diambil lah. And tindakan ni kita boleh bincang lah apa yang nak buat. So isu income rider dah berkurang dan tak nak sambung belajar. Remember, our sponsor here is Yayasan Peneraju. So I believe everyone on this panel are a big proponent of continuous education. True. Tetapi nak tanyalah Abang Nazri, gig economy ni, is it something yang boleh bertahan tak? Sebenarnya bila kita katakan gig economy, dia besar. Okay, macam kita yang buat content creator ni pun kita dalam gig economy juga. Tapi yang controversial baru-baru ni kita cakap specifically focusing on gig economy dari sudut rider lah. Okay. So kalau kita tengok rider ni, dia pada saya lah, dia bukanlah satu career because dia adalah satu tempat, sebenarnya adalah satu pada asalnya dia adalah part time punya job lah. Lagi satu, dia bukan skill punya job. Dia adalah, dan kita kena faham bila kita berada dalam gig economy as a rider ni, bila kita anggap itu sebagai satu career, itu sebenarnya satu kesilapan. Because the tech company, dia akan buat move ahead kepada automation macam mana pun, because you punya skill akan satu hari akan digantikan dengan automation, digantikan dengan robot. Sebab macam dulu bila kita kata kereta tanpa pemandu, orang ketawa. Tapi sekarang dah berlaku dah sebenarnya. Tech company dia akan bergerak ke arah automation dan pada masa itu dia akan gantikan semuanya dengan automation. This not career. But Nazri, benda tu boleh diperkatakan untuk semua benda. AI lawyers can replace all of us. Even artists pun boleh. So does that mean that we all should stop working now? So I mean pada saya lah, kita kalau kita cakap dari segi gig economy macam saya cakap lah, dia luas. Dan kalau kita tengok dari segi career itself lah, macam saya cakap, kalau kita fokus pada rider itu hanyalah satu, sepatutnya di treat as part time job sajalah. Lagi satu, kalau kita tengok, kita kena tahu macam mana gaji rider ini ditentukan. Dia adalah sangat fleksibel sebenarnya. Orang bila masuk ke dalam gig economy macam rider ni, dia expect dia punya gaji tu akan kekal di atas. No. Sebab tu pada masa COVID dulu, ada ramai-ramai orang yang dah ada kerja tetap, dia pergi kepada gig economy because dia dapat gaji 2,000, dia expect bila masuk gig economy dia dapat 3,000, dia pergi masuk situ and then dia expect gaji dia akan kekal dekat atas. True. So it's not right because once economy structure berubah, kita keluar daripada pandemik dan macam tu, so permintaan akan start drop, rider akan lebih banyak daripada permintaan, gaji tu akan turun ke bawah. Okay Hafiz, untuk pekerja formal ya, dia ada protection. We even have Labor Day kan. Okay. Gig worker mana ada Labor Day. So that's one of the protection lah out of many. Alright. So patut ke ada akta ataupun regulator yang jaga gig workers punya ekonomi ni? I mean, I don't think we need to have a specific act lah untuk kita introduce gig economy, because gig economy is just a new term, refurbished term je bang. It is a freelancer punya job lah. Cuma either you are professional freelancer or you're just a freelancer. Back then macam kita dululah, I kerja Mac Delivery, we work memang under McDonald's, kita ada career growth. So ada gaji lah? Ada gaji, kita ada gaji basic plus kita ada docket commission. Docket commission maknanya RM5 per penghantaran. Kita ada career growth, kita boleh jadi manager apa semua. It used to be like that. Then why are you not a manager at McDonald's? So masa disclaimer, sebab I kerja masa tu I SPM. So bila dapat offer kita pergilah kan. But I work there like 1.5 years, sama-sama. Tapi to put that aside, freelancer ni macam I buat content creation, but we are considered as freelancer juga. Abang Faiz, Abang Nazri. But there's a certain types of freelancer. Even dalam pengtarifan gig economy sendiri di US misalnya, dia takrifkan gig economy dalam pelbagai kategori. What kind of gig economy sectors you are? You are either macam Abang Nazri cakap, delivery boy, benda-benda yang tak perlukan kepakaran. You perlukan tools je. Contoh, delivery perlukan motor dan juga place yang memandu. Tapi if you cakap freelancer photographer, macam Abang Faiz pernah sentuh benda ni, you need that skill set.
experience and everything. So the payment term would be different. So kalau you kerja motor, skill development you maybe you perlu pandai cilok. Perlu pandai cilok, you perlu pandai gauge kan traffic light nak merah dengan hijau atau you tapi it is not a material skill set yang orang lain perlukan. So it is specific to that niche je. Tapi freelancer fotografi misalnya, dia boleh edit, dia boleh ambil gambar, dia boleh bercakap. So dia punya talent tu is different. The career development pun different. Banyak sektor yang boleh masuk. So to me gig economy ni is just a fancy term lah untuk regulate. Sebenarnya just boleh masukkan je dalam hantar pekerja Tapi untuk define. Hafiz, saya nak tambah sikit. Sebenarnya kalau kita tengok perkembangan sekarang kalau kita tengok dekat dunia dan juga dekat Malaysia, sekarang ni kita nak tak nak, government pun dah announce sebenarnya. Dia akan tubuhkan satu suruhanjaya dinamakan Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia ataupun SEGIM. Dia dah announce dan dia kata dia akan buat lah. Tapi kita suka atau tidak, kita kena faham regulator yang baru ni ataupun SEGIM ni, bila dia masuk ke dalam market, kita tak boleh expect semua gig economy worker akan untung, tak ada. Dia akan ada give and take. True. Because dia ada different stakeholders, contohnya macam tech company akan ada dekat situ, government akan ada dekat situ dan juga rider pun akan ada dekat situ. So rider tak boleh anggap bahawa dengan adanya SEGIM dia orang akan always untung, tak. True. Dia akan ada sentiasa give and take dekat situ lah. Dan lagi satu, bila kita bergerak ke arah regularization, regulate gig economy tu, dia akan come with cost. Sebagai contoh kalau kata sekarang ni rider marah because kita punya commission rendah, katalah RM4. Saya tak nak, saya nak pergi naik kepada RM5 ataupun RM6. Siapa nak tanggung minimum wage tu? So minimum wage tu tech company akan kata, saya akan tanggung that one, tapi saya akan transfer that cost kepada pengguna, customer. So it will come with cost. Dan lagi satu, dia akan keluar daripada free market punya sistem. Free market kita tahulah. Free market, siapa nak masuk suka hati kau, nak keluar suka hati kau. Tapi bila kita regulate, kita dah keluar daripada free market system, dan juga mungkin tech company ni akan kata, kau nak aku regulate boleh, tapi aku nak tetapkan kalau kata at that level RM6, dia ada certain working hours atau orders dia kena commit. True. Dan kalau kau tak boleh commit, aku ada kuasa untuk terminate kontrak tu. So this one dia kena ada give and take later on kalau commission itu wujud, dan kita tak boleh expect rider akan sentiasa menang dengan adanya commission macam ni. To add on to whatever they have mentioned, I am an employer, so memanglah kita ada video editors, photo editors and whatnot. Tetapi at the same time, mereka ni ada juga yang freelance. So dia ambil gambar, dia ambil video, dia edit video, tapi dia freelance. Beza freelancing dari segi itu adalah diorang punya skill set boleh bertambah, diorang punya portfolio boleh bertambah. They can say in their resume that they have worked for Financial Far East, for example. And then after 5 years, after 10 years, dia punya editing akan jadi lagi cantik dan lebih cepat dan efisien. Tetapi yang baru masuk kerja 1 bulan lepas, dia punya skill set memang teruk lah, memang rendah sikit lah. Over time, it will be better. Tetapi the same thing cannot be said about gig workers yang riders lah ni. True. Yang baru kerja maybe 1 bulan, skill set dia, kepakaran dia lebih kurang sama dengan yang dah buat selama 5 tahun. Yang 5 tahun tak boleh lah nak demand, saya dah kerja ni 5 tahun, komisen saya patut tinggi berbanding dengan yang baru kerja 1 bulan yang lepas. So apparently we are in agreement with this gig issue. Cuma nak tanyalah pasal what can they do? Hafiz, since you were a delivery boy for McDonald's, what can they do for someone yang dah buat benda ni selama 3-4 tahun, dah ada career gap dah? We do need all these riders. Tak boleh nafikan. I pun gunakan servis rider. Bukan saja on Shopee, but we do runner service untuk pergi PTG, untuk pergi ke majlis, untuk hantar surat dan sebagainya. But the government needs to actually put definition gig worker ni dalam akta pekerja to protect their rights, to have B6s, to have OTs, to make the corporate company that do business in Malaysia to be responsible lah. I mean, political will is one thing lah kan. But think tank untuk fikir regulation tu supaya memihak pada kedua pihak. I mean, tech companies, dia akan duduk di alasan bahawa we are providing the tools. It's your choice untuk jadi rider kita. Betul, isn't it like a willing buyer, willing seller? Yes. We have, I think we can mention this, Shopee, as you mentioned, dia punya riders tu, yang penghantar barang tu, dia bukan yang masuk sebagai gig worker. Dia memang bekerja dengan Shopee, sama macam McDonald's. Yes. Tetapi ada rider yang choose untuk tak nak bekerja macam itu, dia choose untuk jadi gig worker. So maybe benda tu dah ada.
Tapi choices dah ada, cuma orang choose to do one over the other. So takkanlah kita nak regulate lagi. Okay, the regulation must be on the part of the working hours. Itu kena pentarifan pekerja tu sendiri lah, atau pekerja tu dia sangat meluas kan. Dia tunjuk apa spesifikasi to say that you are pekerja di bawah atap pekerja to work 45 hours a week and everything. But we can amend the laws to include part-time workers juga. To expressly include part-time workers, gig economy workers. So sekarang dia tak include Dia gig workers dia tak ada specifically cakap dalam akta. Dia cuma cakap workers, how do you define workers is within that specifications lah. Working 45 hours with minimum salary of 1,500 and everything. That is workers. Ada akta pekerja punya interpretasi. But let's say lah, dia punya persoalan sekarang is that, sama ada gig economy ni termasuk dalam orang-orang yang dikawal selia oleh akta pekerja. It doesn't lah. Sebab apa? Kalau betul budak-budak Grab ni adalah orang yang ditaktifkan sebagai pekerja di bawah atap pekerja, dan ketidakpuas hatian diorang ni boleh dibawa ke mahkamah. Boleh bawa mahkamah JTK, boleh bawa pergi ke JPP, mahkamah industri, dan akhirnya pergi ke mahkamah civil. In which case dia tak boleh buat. So perlindungan kepada rider ni terhad kepada civil negligence ataupun civil liability from Grab. So it's a bit hard sikit untuk rider-rider yang macam saya cakap lah, small time earners untuk jumpa lawyer, untuk cakap, aku tak puas hati dengan hak aku, what can I do? They need to stand tall dengan semua rider to say that there's a need to amend the current laws to include them to be part of to have that protection lah, at least to have that protection. Okay, so Hafiz dah cover bahagian what the government should do according to him. But Nazri pula, what can the riders themselves do kalau they are in a position where commission dah kena potong? So now career pun dah 3 tahun buat rider. Can they go back to the working employment punya kategori ke apa dia boleh buat? Okay, this is just my opinion lah. I think sama ada kita suka atau tidak, kita kena ada satu perception ataupun pandangan lah, di mana gig economy, especially contohnya macam rider, hanyalah kerja yang sepatutnya kita treat as part-time job saja. Because it's not a skill worker, it's not a skill career. At the end of the day, kalau kata seorang tu dah terlibat contohnya dalam gig economy, macam mana dia nak ubah nasib dia? Dia perlu masuk ke dalam sektor-sektor yang mana dia boleh develop dia punya skill. Maybe one day dia tak suka kerja dengan orang, tak apa, tapi at least dia ada skill tu. Contohnya macam dia jadi videographer ataupun video editor, pengukir. Dia yang ada skill. One day kalau kata you tak suka kerja dengan orang, you boleh buat bisnes sendiri because you akan bring that skill. Kalau kata contohnya you dekat dalam gig economy tu selama 3 tahun, you dah ride motor ni selama 3 tahun, orang ride motor tu selama 3 bulan dah boleh sama dah. Dah boleh add par dekat you punya skill tu. So pada saya, gig economy should be treated as part-time job only, and kita semua patutnya ada satu career dalam formal sector untuk kita develop kita punya own skill pada saya. As I mentioned lah, kalau gig worker ni you treat them as berpanjangan gig, it doesn't make it a career lah. It just makes it a repetitive of the same work that you do over time. So you cannot build upon it. Just nak ingatkan dia, anyone yang ada question untuk our panel, including myself, Ada. boleh At the back. tanya dan you akan dapat. Notice one guy at the back. voucher. There's one in the front and one in the back. Can we get the microphones for them? And there are 3. I can just generally point them. Okay. And then we can go to the middle and then one. Oh, okay. Both got microphone. Don't do it. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, seperti mana yang kita ketahui dalam industri perbankan ada mengamalkan sistem fractional reserve banking. Jadi fractional reserve banking basically dia ada ability, banking ada ability untuk produce duit bila masa loan di approve. So out of nothing lah, that money supply, additional money supply. So adakah additional money supply itu menyumbang kepada inflasi? Nazri, I think you're the best person to answer this. Okay, pertama sekali terima kasih kerana tanya soalan tu. Fractional banking system. Fractional banking system ni sebenarnya mendatang apa? Fractional banking system adalah kebolehan bank perdagangan untuk mencipta wang daripada deposit. Kita masuk deposit duit kita dalam bank, dia boleh gandakan wang itu sebanyak I think 10 kali ganda melalui pinjaman. So bank dia akan pinjamkan duit kita, dia akan pinjamkan, walaupun dan dia boleh pinjam 10 kali ganda daripada kita punya deposit tu, dan itu dinamakan fractional banking system lah. Dan fractional banking system juga bermaksud di mana apabila bank perdagangan ni dia mencipta duit. So meaning that dalam keadaan ekonomi di mana
kadar faedah rendah sebagai contoh, bank akan ada kemampuan untuk mencipta wang lebih banyak apabila setiap kali dia buat loan, dia bagi loan kepada orang, dia mencetak duit sebenarnya. Dia mencetak duit dengan memberi loan setiap kali dia kadar faedah rendah sebagai contoh. Tapi kemampuan bank untuk buat fractional banking system ni, dia juga bukanlah solely di bawah kuasa bank. Maksudnya di bawah kuasa bank perdagangan. Dia pun dipengaruhi oleh bank pusat. Bank pusat akan ada kuasa secara tidak langsung untuk influence sebanyak mana bank perdagangan ni boleh distribute dia punya loan. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia kontrol dia punya kadar faedah ataupun kita panggil sebagai OPR lah, overnight policy rate. So, for example, katakanlah bank negara melihat bahawa supply duit sudah terlalu banyak dalam ekonomi. So, apa petanda supply duit dalam ekonomi dah terlalu banyak? Bila dia start tengok inflation naik. Bila dia start tengok inflation naik, dia tahu bahawa supply of money dah bertambah dalam ekonomi. So, apa dia buat? Dia akan naikkan OPR tu. Bila dia start naikkan OPR tu, orang tengok, oh, kita kena bayar interest yang lebih tinggi. Orang nak buat pinjaman tak? Orang tak akan buat pinjaman. So, bila orang tak buat pinjaman, kebolehan bank untuk buat loan tu pun akan menjadi berkurang. So, money supply akan jatuh. So, that's why sebenarnya memang bank perdagangan boleh influence dalam mempengaruhi, membanyakkan supply duit dalam ekonomi, tetapi dia akan dikawal secara tidak langsung oleh regulator, dan regulator itu adalah bank pusat lah, Bank Negara Malaysia. So kalau kata bank perdagangan tu dia terus dibiarkan print duit dalam ekonomi, apa akan jadi? Kita akan pergi kepada inflasi yang lebih tinggi, dan juga kita akan pergi kepada satu paras hyperinflasi macam negara Argentina lah. Nazri, nanti ambil master copy from the host, nanti post dekat TikTok Okay. Tadi ada second and third question tadi. Tu, belakang tu lah, tengah-tengah ni. Siapa yang ada mikrofon, he has the power. Okay. Selamat petang, nama saya Ashraf. Saya just nak tanya, macam kita bukan selalu beli rumah, beli tanah ataupun beli kereta lah. Kadang-kadang bila kita nak sign agreement, ada terma yang kita tak faham ataupun kadang-kadang kita nak kira persen ni variable, kita pun tak tahu. Ada masa dia tinggi, ada masa dia rendah. Macam mana kita nak jaga diri supaya kita tak terciduk? Okay, can I take this? Yeah. Okay, that's a very, very good question. This is what I always say. Bankers, real estate agents, about those, apa dia orang buat? Apa tugas dia? Untuk jual lah, untuk jual the bank products, the mortgage, dan untuk jual rumah, itu real estate agent. Their KPI is to do that. If dia tak jual, dia tak makan. They do that 4, 5, 10 times a month. Setahun dia jual 120 mortgages. I would know. I was a banker. Buat mortgage. That is my KPI. If I don't sell 10, I punya commission rendah. Sometimes jual 1, 2, because it's lower below KPI, kita tak akan dapat commission. Kita dapat gaji basic je. Lepas tu bos marah. Tapi kalau jual 10, kita datang office pukul 11 pagi pun bos tak marah. Dia tahu you buat kerja. Betul? That's sales. Okay, this is why I create Financial Faiz, because I was that banker. Bahasa kasar dia, we do not tell the 100% truth. We don't lie. Some of them do, I don't, but we don't tell you unless you ask. A bit around the bush lah. Yes. You have to ask the right question. There are people yang nak sign loan RM800,000. You know what they do? Cepatlah cepat bang. Saya nak main bola. Nak main bola? You are signing a 35-year loan, tenure, for RM800,000. Engkau sibuk pasal nak main bola. This is the attitude problem. Some of you guys pilih ikan lagi lama daripada sign mortgage. Kita pergi nak pilih ikan, tengih-tengih ikan tu kan, fresh ke tidak. Nak beli handphone, handphone what? RM3,000, RM4,000. Buka GSM Arena, compare sana sini, macam you the best person, you tahulah semua. Tengok review dekat MKBHB apalah semua kan, dah tahulah orang tanya pasal which is the best handphone, you boleh jawab. Tetapi bila sign 35-year loan, sama macam tak nak buka surat bank. You tak nak buka letter offer bank sebab it scares you. And of course the bank, dia punya terms tu dibuat oleh Mamat ni, lawyer. they in my opinion lah, kau ni sengaja. I don't think I'm stupid. I don't think so. I think I'm fairly okay lah. You bagi I benda, I boleh baca, I faham bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi bila I buka loan agreement, I macam kau ni sengaja buat aku tak faham. The terms are so lawyery that it can scare us. But don't be scared, because the moment you scared, then memang rugilah. Sebab like you said, you sign once,
every 10 years. Kalau ada orang tu beli satu rumah setahun pun dah kira macam, wow, ini adalah pelabur perumahan yang hebat. Tetapi banker tu yang you sign tu, you are his His 8 customer of the month. Satu bulan, 1 tahun dia boleh jual 120. So dia tahulah what will make you sign on the dotted line. That's a joke lah. Pencuri zaman dulu, dia curi barang you. Pencuri zaman sekarang, they ask you, please sign on the dotted line. Betul. Because once you sign the dotted line, you will be serving the loan. Serve tu apa? You serve lah macam hamba kan. So, you have to serve it. Tak ada masalah. Tetapi you have to serve, you have to purchase the property with knowledge in mind. You cakap pasal interest rate. There are channels out there, like this one awesome guy, I think nama dia Faiz. Dia buat video pasal kewangan online. He talks about financing over and over and over again. Dulu I buat macam ni, pakai tangan macam ni. And then someone said, tulis lah. Then I bought a whiteboard, tulis. So it's up to us, up to you to understand that this is so important. Maybe this is like the 1 or 2 properties I'm going to buy in my whole life. I have to know every single bit, every single term about it, especially on the first page. First, second, third page tu memang ada information tentang tenure, tentang variable rate, the OPR changes, the BR changes, and unfortunately ramai orang dia tak tahu berbeza macam ni. Lepas dia bayar 5 tahun, dia kata kenapa dah bayar 5 tahun, lepas tu loan tak turun-turun. Well, that's the effect of reducing balance punya loan. Then the first few years you bayar mainly interest ataupun profit. Later on you bayar the principal. Tapi someone yang, you don't have to be a banker. You don't have to be a financial student, a Islamic finance punya student degree. Tak payah. You just have to be concerned about this big, one of the biggest ticket item in your life is definitely a mortgage and the house lah. So out of all the things lah, kalau you terbeli phone salah ke, ikan salah ke, tak ada, it is immaterial compared to taking the wrong loan. For example, in the market, the interest rate is 4%. Tapi you tersign dengan satu bank ni bagi 4.3%. Ataupun you terambil insurance yang terlalu banyak. Sampailah bila, you may not need it, the MRTA you don't need it, tapi you ambil juga. Because you tak pernah tengok lah, what is this, you tak pernah question. And one last thing us salespeople, I'm just going to spill lah because I dah tak buat sale lagi. So, kita orang memang target sign as you sit. Jumpa klien je, target dia must be signing. When we go to meeting every single morning, the first question our bosses will ask, our upline will ask is, how many cases did you close yesterday? So that is our job to sell. But your job is to take care of your wallet. So we are not friends. Even if you taking insurance ke, takaful ke, mortgage ke, hire purchase ke, with your friends, jangan anggap you are friends with him. Bukan nak suruh bergaduh. Tapi you have to understand, kalau you tengok, sale and purchase agreement are 2 different parties. True. Sale, seller and purchaser are 2 different people. 2 different parties. You tak boleh anggap orang yang menjual tu adalah kawan you. You kena anggap dia, kena berhati-hatilah. You have to do your due diligence. So the answer to that is, walaupun you kata you tak faham, you have to fahamkan juga. Biarlah you kata kat dia, boleh tak ambil letter offer ni balik rumah nak baca. Kalau dia tak nak kasih, cakap kat dia, okay, you can delete all the pertinent information. Contohnya macam interest rate. Bankers, they are particular. Dia tak nak you ambil the letter offer, pergi compare dengan bank lain, minta matching lah, price matching. Dia tak nak. Okay, cakap kat dia, delete lah the interest rate. At least let me baca the whole terms and condition balik rumah. Tunjuk kat kawan-kawan. Be friends with your seniors. Your seniors will have bought properties lah, maybe 1 atau 2. Dia boleh bagi tahu things yang you tak boleh terfikir pun nak tanya. Dia akan tanya, berapa lock-in period ni? Berapa insurance yang ada? You tak tahu pun. Tapi dia akan tolong tanyakan on your behalf. But you must do you have to do the work lah. You have to buat kerja lah untuk tanya. True. Any other question? Did I answer your question? I hope. Yeah. Yes, the brother in the middle row. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where? Sit. Where? Angkat sit, tangan. Where? Take a Oh, there you go. The green jacket. Nama saya Arif Rashid. Jadi sebenarnya saya banyak soalan ni sebab selama ni saya komen kat YouTube tak nak naik soalan saya. That's the thing. Tapi tak A apa. single day I get about 1,000 comments. Tadi DM comments across all my platforms. Okay, tak apa. Never mind. Tapi tak apa, hari ni mic berada di tangan saya. Jadi saya lepas geram hari ni lah. He has the power. Okay. Jadi saya ada 2 soalan. Kalau 2 soalan dapat 2 voucher tak? Dapat 2 tapi you have to cut it into 2. Just kidding. Okay. Pertama sekali, tadi
you semua prefer continuous study dan gig economy, right? Jadi In general, yes. soalan saya, contoh ada seorang budak ni nama dia Ahmad. Dia budak kampung, dia belajar memang tak pandai. SPM dia gagal, otak dia memang cepu lah. Kadang-kadang CV 1 pun lupa. Jadi saya nak tanya, jadi dia punya stance dia, daripada aku sama belajar, bazirkan duit mak bapak aku, baik aku kerja. Dapat duit, at least. Jadi lagi satu soalan saya, tadi pada segmen pertama tadi, you semua cakap pasal debt. Dan saya perasan that banyak negative way of debt. Tapi saya baca buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, dan saya baca juga buku Donald Trump, The Art of the Deal. Mereka love the debt, they really love the debt. Jadi bagi tahu saya macam mana the very rich people ni can look the debt in a very positive way. Itu saya soalan saya. Terima kasih. Siapa nak ambil? Faiz jawab dulu. Serious? Aku pun je habis jawab tadi. Okay, I'll take a bit. The first question about the gig and the sambung belajar. You're right. It's not necessary that everyone kena sambung belajar. Okay, I say this with caution, because there are people yang successful tapi tak sambung belajar, but they have a silver spoon. We can talk about certain anak sultan, anak raja, kan, yang tak sambung belajar. Tapi tak apa, sebab he has a portfolio that he has to manage and he's fine. Kalau yang anak orang kaya yang jadi artis, muka dia handsome, dia boleh buat duit without sambung belajar. Tetapi untuk orang yang ada peluang untuk sambung belajar, tapi dia tak nak sambung belajar, and then dia pergi buat benda bukan-bukan, benda yang tak semerah what they would achieve kalau dia sambung belajar, then lebih baik dia sambung belajar. Tetapi berbalik kepada you punya soalan, orang yang you kata tadi dia tak ada apa? Ahmad. Ahmad dia tak ada kemahiran pun untuk belajar CV pun tak hafal semua, kan? Okay? Dia macam ini. The problem with gig work ni, macam mana kita cakap tadi, it is satu job yang you buat panjang-panjang banyak-banyak kali. It doesn't make it a career. So orang yang sama tu boleh je dia kerja dekat, for example, McDonald's, yang boleh ada this thing called career progression. You do more, you get noticed, and then you progress within the system. True. In my opinion, that is better. Macam Shopee pun ada. Macam Shopee lah tadi, Shopee ataupun another one, Speedmart. You become a cashier. Coffee Bean, Starbucks. Exactly. Ahmad kerja dekat Starbucks. Okay, tak ada masalah. Kena cancel nanti. Sorry So dia kerja kat sini dekat Speedmart contohnya, they can rise up. So what we want is progression. Tetapi there is one thing I nak bagi tahu apa bezanya kerja-kerja yang tadi kita cakap tadi tu, dia ada hours. You have to masuk pukul 9, balik pukul 5. You have to masuk pukul 9, balik, well, maybe beyond sikit, tapi kena masuk pukul 9, and you ada this thing called apa? Boss. This is where the gig workers, especially rider, dia tak ada benda tu. Dia boleh start kerja bila-bila dan dia tak ada boss. I takut mereka nak kerja dekat situ because of that fact. Aku ni jenis yang tak suka ada boss, aku jenis yang tak nak ada hours. Tapi dia punya drawback dia is apa? Dia tak akan dapat career progression. True. Okay. What was the second question tadi? Debt. Tapi tambah sikit bang pasal soalan pasal Ahmad ni kan. Okay. You can say lah Ahmad datang daripada kampung ke, Ahmad datang daripada peselut mana ke, tapi Ahmad tetap ada handphone sekarang. So kalau Ahmad ada handphone and Ahmad sendiri tak ada that initiative untuk tengok benda yang betul, duk tengok orang berjoget, duk tengok orang main ML, Ahmad lah sebenarnya perlu dipersalahkan. Not the circle, bukannya environment, bukannya sekeliling dia. Sebab apa? Zaman sekarang, information is limitless bro. Kalau kau cakap dengan aku, Ahmad ni, dia tak boleh belajar, dia tak ada minat nak belajar because tak ada orang guide dia. He's been in school like daripada darjah 1 sampai darjah tingkatan 5, is 11 years bro. Dalam masa 11 tahun, kalau kau tak belajar satu apa pun, it's not the system, it's you. You have to realise that some things are actually memang personal problem. Bukan the system, bukan the circle, bukan the environment. It is the personal problem. To some people, bila dia cakap, oh, higher education only applies if you want to pursue professional career. It's not right. Actually, bila kita, contohlah, daripada my university, dia ada course untuk UK, ada course untuk ni bang, untuk buat pembersihan, untuk bertukang dan sebagainya. TVET program macam kita cakap Pernah Raju buat. There are options. And pendedahan pasal benda ni pun sekarang lebih luas. Lebih global lah compare 20 years ago zaman I, masa I 17. Tak ada YouTube macam Ahmad Faiz, tak ada YouTube macam Abang Nazri, tak ada. We don't have that. What we do have is that benda-benda yang simple-simple, cajuk masuk you know, those seniors, counselors korang yang dekat sekolah. Tu je.
So bila korang cakap, kalau ada sampel macam Ahmad ni, bawa datang kat aku. Dia akan ajar. Kau bawa datang kat aku. I nak tambah sikit apa yang Hafiz cakap tu Hafiz cakap tu actually betul. Macam dia kata, okay, you akan menentukan diri you sendiri. You tak boleh salahkan the system. It's true. Okay. Dan I nak cakap satu contoh. You all tahu tak kenapa gaji untuk rider dia jatuh? You know why? Sebab macam saya cakap tadi, dia disebabkan oleh jumlah rider yang ramai. Kenapa jumlah rider tu ramai? Sebab orang-orang yang ada degree, orang-orang yang ada diploma masuk dekat situ. Kenapa dia masuk dekat situ? Because macam dia berbalik pada apa yang Hafiz cakap tadi lah. Kalau you tengok konten yang salah, you follow orang yang salah, you tengok, okay, dia tayang slip. Oh, saya punya slip tinggi, you terpengaruh dalam tu. You pergi kepada gig ekonomi itu yang you tak sepatutnya berada dekat situ. Dekat situ adalah patutnya orang-orang yang macam dicakap Ahmad tadi lah. Kan? Duduk dekat situ. Itu tempat dia. Tapi kalau disebabkan orang yang ada degree, orang yang ada diploma pun dah pergi ke situ, dia akan menekan upah tu ke bawah. Because why? Macam saya cakap tadi, dia akan ada balance dari segi supply and demand. Supply rider lebih banyak daripada demand. So that's why, macam Faiz cakap tadi, macam Hafiz cakap tadi, you akan menentukan keputusan you sendiri, you tengok konten yang betul, you ikut jalan yang betul, and then you buat pilihan yang betul. Right? It's about time that we all realize that we all have to be responsible to our own choices. Nobody owes us anything. Tak ada. Maknanya you tak boleh kata kerajaan patut, KWS patut, mak bapak saya patut, nothing. Maybe mak bapak lah until the age of 21. I put it this way, if you're born poor lah, mak ayah you tak kaya. You maybe tak kaya lah along the way sampailah umur 21 tahun and then you're independent. Then you can make your own choices. If you are still poor until the end of 31, until 41, you cannot blame your parents anymore because you have already made your choices. Sure, ada maybe you cuma sampai SPM saja sebab mak ayah tak encourage you to sambung belajar. Tetapi there are a lot of courses termasuklah yang banyak badan-badan mara peneraju ni boleh bantu untuk you upskill. If you make the choice to upskill, then that's good. Tapi if you make the choice to take the easy way out of buat gig, which is halal, tetapi the choice is yours, and then kalau gaji dah turun, komisi dah turun, then you lah yang kena bayar akibat dia. Now, going back to your second question, which I now remember lah. About the debt. Actually, you're mistaken. I tak kata debt is bad. Sebab tadi kita cakap pasal PTPTN. Ni ambil PTPTN kan? Ni ambil PTPTN. So we realize there are debts that are uplifting. Contoh lah you dapat a job at the age of 22, habis graduate. Mak ayah you tak boleh nak bagi you kereta sebab dia poor. Boleh ambil. Kalau loan tak ada masalah, ambil. You anggap loan tu as to buy a tool for you to do your job. Janganlah beli kereta yang mahal sangat. Beli kereta yang sederhana dah okay. Tapi some of you guys, masalah dia, you guys will will argue with yourself against your own self. Meaning maybe a normal Proton Saga or a used Myvi will do. Tapi bila you dengar Faiz cakap beli kereta untuk kerja, tak apa. You pun pergi beli kereta Honda Civic. That is wrong. That is you misquoting me. Tapi yang kena bayar akibat is you, not me. So nampak tak? Debt is okay as long as it is meant for a good cause. I never said good debt or bad debt. I never said that. All debt is bad lah. It's a liability. Kalau boleh nak settlekan semua. Tetapi not all of you guys are in a position where you guys can buy things in cash. Nak sambung belajar pun mak ayah tak ada duit. So ambillah PTPTN. So ambillah hutang kereta untuk siapkan satu pekerjaan untuk pergi kerja. Tapi kalau ambil personal loan untuk kahwin, minta maaf lah. Memanglah I akan marah. I akan sakit hati. Financial Faiz started because of that. Empathy towards all of you guys yang ambil personal loan. Because kita kerja bank. Orang ambil personal loan, kita akan tanya, ni untuk apa ni? Kita kena tanya. Dia kata untuk kahwin. Sakit hatilah, tapi kena buat juga. Sebab apa? Sebab that's my job. Tapi dalam hati rasa macam kesian ni. Kenapa dia kena ambil personal loan untuk kahwin? So kalau tanya siapa? Mak ayah suruh. That is a very, very wrong thing to do. Do you have another question? Wow! Sebelah sana tak dapat lagi tu. Jom kiri. Organizer, can you please help us choose? So sorry guys. For the question I want to ask, right, is since we have discussed about the solution for gig workers, and I would like to revisit a bit more. I think it's partially a bit discussed already, but I hope I can gain something back from this session, which is what can a youngster do? How? Because we have discussed about the consequences, we have discussed about why, but I would like to hear more like how can a youngster do nowadays. So
from the entire discussion just now, I think I can plug something. One of the solution is that kita kena hati-hati dengan while we are taking a loan, baca hati-hati the agreement. Sorry if I'm a bit direct, but I do think this solution is very good and it's very applaudable, but it's not so practical when it comes to practicality. Sebab orang yang baca undang-undang, mereka faham apa agreement mereka tengah baca. Tapi bagi layman, mereka duduk situ baca word by word pun, I don't think they understand what it means in the agreement. So this solution to me might not be so practical. So what about the other solution the youngster can do? Just to give you a little bit of context. I mean the question goes to macam saya cakap lah tadi if you go to what the brother just said just now is that what can the youngsters do with such a low income, being a fresh grad, low income. Do you know how much I earned during my chambering? I was in Johor. Guess how much? It's $1,000 ringgit for 9 months. 1,000 ringgit per month for 9 months. It's the same rate in Shah Alam. It's a bit higher in KL and lower in East Malaysia. It's higher in Sabah Sarawak, higher than in Semenanjung lah. But the thing that I experienced is that during the term whereby I won't say that I wouldn't get paid much lah, tapi 1,000 tu for me is quite low lah. If let's say I duduk dekat Shah Alam, I chambering dekat Shah Alam juga, the bilik sewa saja dah 500. And then you nak makan apa semua, it's not going to be enough. It's not going to be enough for you to actually have savings and everything. And that is the part where frugality comes into option. Alright, I survived 1,000 ringgit per month for 9 months. Because I was frugal. I had my car, but I didn't drive my car. I had my motorcycle, but I didn't drive motorcycle. I walked. I used public transport and everything. Frugality. I mean, if you say that everything with the problem is because of the system, because of the lower income, yes, that is a problem. And we have propagated, kita memang bersuara tentang ni, Abang Faiz, saya. Kita memang nak supaya kita ada income yang lebih tinggi. But I don't know why the barrier is not being belum tembus lagi, but we hopefully satu hari akan datang. But now kita tak boleh nak expect, kita tak boleh nak benda tu jadi instantly. But what we can do is that we equip ourselves with other knowledge. Like me, masa I buat lawyering, I survived 2 tahun tanpa I buat marketing. But it was stupid. Buat apa kau buat business tapi kau tak pandai buat marketing? It's stupid. So you need to equip yourself. So I equip myself with untuk buat content, to direct content, to have other skills. Memang I ada skill sebagai peguam, tapi I need to find side income yang boleh bagi I that particular revenue untuk support lah my career as a lawyer. So being a lawyer itself, it's not easy to find cases for the firm because you are competing against a lot of graduates. UiTM itself producing 1,500 to 2,000 law graduates every year. Tak termasuk dengan UM, tak termasuk UIA, tak masuk UNIZA. So how do you expect to survive in a country yang mana pusat perkembangan undang-undang tu tertumpu di Selangor dan Kuala Lumpur? It's hard. So macam you nak survive, you need other skills. You need to find other skills. Let's say lah you gig rider, you memang bawa Grab daripada tahun 2020 sampai 2023. Tapi at the same time, it doesn't stop you to learn how to bertukang. To become a mechanic, untuk betulkan enjin, untuk betulkan motor, untuk jadi baker. Yeah, you need to find the stream. You tak boleh expect, the system is like this, I die already. You cannot do that because being young means you have the room to wiggle. Kalau I tak kahwin lagi, I akan eksperimen lagi banyak. So I got nothing to lose. But if you already married, maybe lah you kena fikir pasal anak you, pasal bini you. You nak maneuver tu, you perlu fikir pocket you juga. But if you're young and you put an excuse whereby you cakap, tak boleh buat macam ni sebab my income penat lah, tak boleh kerja long hours sampai pukul 10, pukul 11, then it's your fault lah. It's not going to be any other's fault. So macam the brother cakap kan, kita tertipu kadang-kadang dengan sistem berkenaan dengan bankruptcy, dengan law. Yes, true. Some institutions, they didn't give out the right information. But they never stop you to ask the right question for them to answer. Macam Hafiz cakap, you need to learn what are the questions. Contoh senang dalam SPA, apa yang you patut tahu? Satu, apakah ceiling price dia for Islamic loan? Apa ceiling dia? You kena tahu apa ceiling rate dia, apa floor rate dia, apa percentage yang digunakan untuk kira that ceiling rate. What is the tenure untuk rebate kalau kau bayar awal? There's a lot of things you can ask for you to get instant answers from the lawyers yang present you the loan documents or through the banker yang offer you the loan. You have that opportunity, you can ask. But knowledge tentang apa yang you patut tanya tu datang daripada you sendirilah. You tak boleh lah expect bapak you bagi tahu kau pergi jumpa banker kau cakap macam ni, tak boleh, because kadang-kadang bapak kita pun tak tahu apa dia buat.
knowledge is free. Just to add, as a salesperson, the best customer is the one yang cakap tadi lah. Dia suruh kita sign cepat-cepat sebab dia nak main bola. The worst customer, sorry to say, yang bawa bapak dia. Bapak dia macam ni, So, and then there's one page. There's like 20 pages for the letter offer. That's the word. Oh, Milo eyes. Sebab apa? Sebab I know I'm going to sit there for hours, and this happens on the same pattern. The bapak ni, they do, okay, maybe they're a bit behind in terms of the latest loan products lah. But it doesn't stop them from asking me. They're reading and what does this mean? Okay, I explain. Once they ask, I have to explain. I cannot not explain lah. So that's your duty, bang. Actually, it's your duty. It's my duty. It's my duty to explain Legally, everything. Yes, of course kita explain the first, tapi dia akan baca sikit-sikit. So that's the worst one. So and then just to add tadi ada cakap pasal maybe some of us tak sempat nak baca, nak faham legal ni semua ni because of a background ke. Bukan lawyers and everything. Did you know that financial Faiz, me, I'm not from a banking background. I work in the bank, but I'm not from banking background. I'm from different completely. Like you dengar pun apa kau pergi buat dalam bank ni? Macam mana kau belajar financial Faiz ni? Because I'm very tangent lah to what I was doing back in the days. So that means it doesn't stop anyone to actually learn this thing. They are quite basic sebenarnya. For the first 3 pages lah, the remaining 70 pages you will need him. Kalau you tengok letter offer, memang banyak the legal terms memang kat belakang. And then towards the end pun ada this thing called product disclosure sheet. This is something yang Bank Negara require all the banks to have, and they are in the standard format. At least baca, tengok semua tu dah boleh faham. The schedule bang, schedule. Exactly, and they are standard format. So you boleh ambil loan from, dapat letter offer from this bank A, bank B, bank C. You can compare them on the table, boleh nampak perbezaan each one of them. And I think lah, bukan nak kata it's an excuse, tetapi like I said, knowledge is free. Is whether kita nak belajar atau tidak saja. And last case scenario is just bring your dad ataupun your senior to the meeting and kita orang akan macam crap, dia bawa orang tua lah. Tak boleh nak sign and then just go. Because again the longer you guys hold the letter offer, the longer you will consider, and the slower we'll get our commission, and there's a possibility that you will apply for another bank and then go for another one. That's why we try to get you signed as soon as possible. Tetapi we cannot force you to sign. We can just play mind games a bit. This is normal. This is normal. Not illegal, tetapi it is on you to take care of your rights. I won't take care of your rights because we have 2 different interests. I want to close you as soon as possible. You want to take care of your wallet. Hai, nama saya Daniel. Saya ada soalan spesifik untuk Abang Hafiz. Sebab saya, tiga-tiga saya minat tengok. Tapi yang ni sebab masa pun tak banyak. Saya just nak tanya Abang Hafiz. Currently saya plan untuk buat double degree, second degree saya. And saya tertarik dengan law lah. Sebab dulu saya daripada asasi undang-undang UiTM. Saya tahu kot. Tapi biasa lah, waktu tu budak-budak kan. So belajar pun bila nak exam. Lepas tu pointer tak berapa ngam. So saya difahamkan untuk saya sambung benda tu, course undang-undang. Dia dipanggil Bachelor Legal Studies if I'm not mistaken. And saya kena ambil CLP exam. I mean, okay, CLP exam, okay. Yeah. Boleh ke bang? I mean, is this within the slot the question? Yeah, sure Boleh. Okay. Saya kena ambil CLP and then saya still kena Jamri. So, saya nak tanya pendapat Abang Hafiz, is it okay untuk tak terlampau terlambat ke? Sebab kalau saya habis belajar, saya kira-kira dalam 3 ke 5 tahun, umur saya dah 30-an. So, untuk saya start practice, saya rasa macam lambat dan mungkin saya akan jadi tak relevan sebab umur dah tinggi. Okay. Tapi to be honest saya mungkin menyesal dulu sebab saya tak belajar undang-undang betul-betul, dan saya rasa macam ini macam redemption untuk saya. Okay, I mean age is not a factor untuk to learn things that professional ke tak professional. I don't think age is a barrier lah for me lah. You umur 50 pun you boleh je baru nak start belajar, no problem pun. Even our previous AG, kalau kenal Gani Pattaya pun start the chambering after dia habis term dia sebagai AG, which is dah umur 50 lebih apa masa tu. So to me, dia punya career path untuk lawyer ni is easier if you go to local universities lah, yang recognize. If you go to international universities, those universities yang not recognized under Legal Profession Act, you will have to go through CLP.
CLP ni susah sebab apa? Sebab kalau you learn about Malaysian law, okay, you learn about criminal procedure, you learn about civil procedure, you learn Evidence Act, you learn Malaysian legal system. There's a lot of things that you learn in local universities that you don't learn in outside universities. So the requirement for CLP is actually the introduction to Malaysian law on the weight of evidence, civil procedure, criminal procedure, lagi apa dia ada paper on torts and negligence, contracts and everything. This is what we learn in 4 years, bro. Termasuk LLB, 5th. LLB kat UiTM is practical. Unlike any other universities, 4 tahun, BLS, my part time is all about theory, ada a bit practical sikit, ada pergi mood and everything. The last year, special about UiTM because kita akan diberikan satu firma. That we do real cases, we argue in court and everything. It is a special program UiTM. Okay. The best part of you going for local universities, you tak perlu pergi CLP. So to me, kalau you nak pursue, you try to find local university lah. Universiti yang Dia local loh dekat UiTM tapi dia bukan LLB so memang kena ambil CLP lah. I mean you meet me outside lah bro. Kita boleh jumpa. Kita boleh kita bincang. Okay. Cantik lah tu. Terima kasih. I got messages from my friends in the crowd, my team. They said that these guys among the first angkat tangan tapi tak sampai last tak dapat. Okay, so sorry that we couldn't entertain everyone. Tetapi we'll be around out here. Just attack us. We'll be here as long as we are required to be lah. Feel free to approach us. Thank you guys very much for. Thank you guys for having us. Hopefully it has been beneficial. See you guys online. Minta maaf kalau tersalah cakap, terlebih tonasi. Minta maaf sangat. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow kami lah. Minta tolong. Thank you very much. Okay, you guys are awesome dan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.